El air en el palacio de Kensington era distinto a aquella tarde, cargado de un silencio expectante que precedía a los grandes acontecimientos. En una sala adornada con retratos de ancestros de mirada severa, la pequeña Charlotte, de apenas 8 años, permanecía inmóvil sobre un taburete de terciopelo. Alrededor de ella, un enjambre de asistentes se movía con la precisión de un reloj suizo, ajustando el plazado de su vestido de organza color marfil. Su madre, la princesa de Gales, observaba desde un rincón, una sonrisa tierna pero tensa de bujada en sus labios. El evento era aparentemente sencillo, un retrato familiar para conmemorar el cumpleaños del príncipe Luis. Sin embargo, el peso de la decisión tomada en privado entre Catherine y William pendía sobre la habitación como una campana de cristal a punto de resquebrajarse. Habían decidido, tras largas conversaciones nocturnas y una consulta discreta con los archivistas reales, que Charlotte lacería, por primera vez en público, una pieza de la colección personal de su difunta abuela paterna, la princesa Diana. No se trataba de cualquiera de sus joyas, sino de una tiara delicada, un diseño de flores de diamantes y perlas en forma de lágrimas, conocida cariñosamente como la tiara de la infancia, por Diana, quien la usó en eventos íntimos y la legó específicamente a sus futuras nietas en un codicilo privado de su testamento. La elección no era casual. William, con una mezcla de nostalgia y firme determinación, quería que su hija sintiera una conexión tangible con la abuela a la que nunca conoció, pero cuyo espíritu, rebelde y compasivo admiraba. Catherine, por su parte, veía en ese gesto una forma elegante de honrar el legado de Diana y de reforzar el vínculo emocional de sus hijos con su lineage. Lo que para ellos era un acto de amor íntimo y de continuidad familiar, sabían que, en los corredores del poder, y la tradición podía interpretarse de mil maneras. El procedimiento había sido seguido al pie de la letra, una solicitud formal a la casa real, la aprobación logística y de seguridad. En el papelillo, todo parecía en orden. Pero hay canales que van más allá del papel, susurros que no constan en actas. Y uno de esos susurros, crucial, no había llegado a su destino previsto. Mientras los dedos ágiles de una joyera aseguraba la tiara en el cabello oscuro de Charlotte, la niña miraba su reflejo en el espejo con una seriedad impropia de su edad. Abuela Diana era valiente mami, preguntó en voz baja, sus ojos azules fijos en el destello de las perlas. Catherine se acercó y colocó una mano suave sobre su hombro. Extremadamente valiente, cariño. Y muy amable. En ese momento, un asistente entró con un iPad, mostrando el border del comunicado de prensa que acompañaría la fotografía. La frase, la princesa Charlotte luce una pieza de la colección personal de la difunta Diana, princesa de Gales, parecía inocente, en la pantalla. Nadie en la habitación podía imaginar la tormenta que esas palabras, combinadas con la imagen, desatarían a apenas unos kilómetros de distancia, en Clarence House. Clarence House respiraba una calma burocrática y esa tarde. La reina Camilla revisaba agendas y correspondencia en su salón privado, una taza de té Earl Grey enfriándose a su lado. La televisión, encendida en modo mudo, mostraba imágenes de paisajes. Su secretaria personal, una mujer de gesto imposible y lealtad inquebrantable, entró con un portapapeles, pero su paso era ligeramente más rápido de lo habitual. Su majestad, dijo, con una voz que intentaba mantenerse neutral, acaba de legar el avance de la publicación de Kensington para esta noche. Parece que hay un elemento no previsto en el protocolo de prensa. Camilla alzó la vista, entre curiosa y molesta por la interrupción. La secretaria colocó ante ella una impresión a color de la fotografía oficial. Ali estaba la familia de Cambridge, sonriente y unida. Y Ali, centelleando con una luz pálida y fantasmal sobre la frente de la pequeña Charlotte, estaba la tiara. Por un instante que ese lu antojo eterno a la secretaria. El tiempo ese congeló en la habitación. El rostro de Camilla, usualmente compuesto en una expresión de amable determinación,
paso por una transformación rápida, y violenta. La curiosidad se convirtió en confusión. La confusión en reconocimiento instantáneo, y el reconocimiento en algo oscuro y herviente. Un rubor carmesí subió desde su cuello hasta sus scenes. Sus ojos, fijos en la imagen, parecían caer a travesar el papel. ¿Es la tiara de las perlas? Preguntó, con una voz que era apenas un susurro espero. La secretaria asintió muda. El silencio que siguió fue tan denso que ahogaba. Camilla no gritó, no lanzó objetos. Su furia no era del tipo explosivo, sino corrosivo, una lava negra de indignación. Humiliación y una rabia antigua que cría enareta. Aquella joya no era solo un recuerdo de Diana. Era un símbolo de todo lo que ella, Camilla, había representado para el público durante décadas. La intrusa, la tercera persona. Verla en la frente de la joven princesa, una niña cuyo futuro lugar en la institución era incuestionable, era como si el fantasma de su predecesora se materializara para reclamar su lugar, burlándose de ella desde el pasado y asegurándose el futuro. Quien autorizó esto? Espido finalmente, rompiendo el silencio con un filo de acero en la voz. ¿Por qué no fui informada? El rey lo sabe. Las preguntas caen como latigazos. La secretaria, bien entrenada, respondió que el procedimiento pasó por la casa real, no directamente por Clarence House, y que se asumió que era una decisión familiar de los Cambridge. Asumieron, repitió Camilla con un amargo desdén. Se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda rígida. El protocolo, siempre el protocolo. William y Catherine habían usado los canales técnicos, pero habían omitido la cortesía personal, la consulta que, dada la sensibilidad histórica del objeto, el esencia que le correspondía por derecho propio como reina y como madrastra. Era una afrenta, una clara señal de que, a pesar de la corona, su posición seguía siendo vulnerable a los caprichos del recuerdo de Diana. La reacción que siguió conmocionó a la secretaria y, en cascada, a todo el pequeño mundo del palacio. Camilla, normalmente pragmática y maestra en el arte de la contención, dio órdenes bruscas y específicas. Canceló una reunión con un embajador, llamó a su asistente de más confianza en un tono que no admitió réplica, y exigió hablar con el secretario privado del rey de inmediato. El rumor de su furia, contenida entre las paredes de su salón pero perceptible en el tono de las órdenes y la palidez de los ayudantes que salían de allí, comenzó a filtrarse por los pasillos de Clarence House como un gas tóxico, creando una atmósfera de ansiedad y suspense. La noticia de la reacción de la reina Camilla llegó a Kensington en cuestión de horas, no a través de canales oficiales, sino a través de los susurros nerviosos de los subalternos que mantenían contactos entre ambas casas. William recibió la información con el seno fruncido mientras preparaba un discurso para una fundación benéfica. Sintió una punzada de frustración. ¿Acaso no tenía derecho a honrar la memoria de su madre con su propia hija? ¿Era necesario pedir permiso para algo que legal y emocionalmente les pertenecía? Su enfrío, transformándose en una fría determinación. Catherine, Alabama enterarse, sintió un nudo en el estómago. Su intención nunca había sido provocar, sino unir. Pero el gesto, visto desde la perspectiva de Camilla, adquiría un matiz de confrontación que ella no había previsto. El palacio, en su conjunto, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Los cortesanos de la vieja guardia, aquellos que recordaban los diarios de guerra de los 90, intercambiaban miradas significativas. Los más jóvenes, los a los Cambridge, susurraban sobre lo desproporcionado de la reacción. Mientras tanto, la fotografía se publicó a la hora prevista. El efecto en el público y la prensa fue instantáneo y abrumadoramente positivo. Los titulares gritaban, Charlotte rinde homenage a la abuela Diana, un lazo de diamantes entre dos princesas, el tierno gesto de los Cambridge. Las redes sociales se inundaron de emoticonos con corazones y lágrimas. La imagen de la niña con la delicada tiara tocó una fibra sensible en millones de personas,
Reavivando el Carino por Diana y la Simpatia por la Familia, que William había construido. Este torrente de amor público actuó como un espejo seguidor, que reflejaba de vuelta la oscuridad del conflicto interno. La contrastante furia privada de Camilla, filtrada de manera extraoficial pero creíble para los círculos internos, comenzó a parecer no solo desubicada, sino peligrosamente anacrónica. Al día siguiente, en un evento público conjunto, en los jardines del Palacio de Buckingham para una causa medioambiental, el mundo observó. Las cámaras, hambrientas de cualquier señal, captaron cada microgesto. William y Catherine apreciaron radiantes y unidos, Charlotte entre ellos, sin la tiara, pero con un lazo, en el pelo. Camilla legó por separado, sonriente y elegantísima, pero su saludo a los Cambridge fue formal, rápido, carente de la calidez habitual que intentaba proyectar. No hubo besos en la mejilla, solo un apretón de manos firme, y un contacto visual fugaz. William, por su parte, la trató con una corrección glacial. La tensión era palpable, una electricidad estática que los presentadores de televisión intentaban analizar sin palabras. El rey Carlos III, haciendo de bisagra entre su esposo y su heredero, parecía visiblemente cansado, su sonrisa forzada. Fue la primera vez que la grita, hasta entonces manjada en privado, se mostró en una pantalla global, aunque fuera de forma sutil. El Palacio, presionado, emitió un comunicado insípido afirmando que todas las joyas utilizadas por miembros de la familia real son una cuestión de elección personal y consulta familiar, una declaración que no negaba ni confirmaba nada, pero que todos los entendidos leyeron como un acto de contención de daños. La crisis estaba servida, y su resolución no podía depender de fríos protocolos, sino de una negociación emocional mucho más compleja. La tensión persistió durante días, envenenando el ambiente. William, herido en su orgullo de hijo y en su autoridad como futuro rey, se negaba a dar el primer paso. Camilla, sintiéndose menospreciada y atrapada en el papel de villana, se aferraba a su resentimiento. Fue el rey Carlos, atrapado en el centro del fuego cruzado, quien finalmente forzó una solución. No mediante una reunión formal, sino a través de un gesto simbólico y privado. Ordinó traer del archivo real un joyero específico. Dentro, sobre un terciopelo azul, había un broche poco conocido, un regalo de bodas de la reina madre a Camilla cuando ella y Carlos se casaron. Una pieza delicada, de zafiros y diamantes, que Camilla apreciaba profundamente pero que raramente usaba por su discreción. Carlos, con una sabiduría tardía y un profundo cansancio del conflicto, envió el broche a Kensington con una nota manuscrita dirigida a la princesa Charlotte. La nota, simple, decía, para mi querida nieta Charlotte, con la esperanza de que leve esto algún día, contado el carino de su abuelo Carlos y su abuela Camilla. No había disculpas explícitas, no había admisión de error. Era un ofrecimiento de paz, un reconocimiento al status de Charlotte y, de manera crucial, un intento de incorporar a Camilla al lineage familiar a través de un objeto propio, no como una sombra, sino como una presencia con algo que legar. William y Catherine, comprendiendo la profundidad del gesto, lo recibieron en silencio. Aquella noche, después de que Charlotte se acostara, William llamó por teléfono a su padre. La conversación fue breve y tensa, pero al final, William dijo, gracias por el broche. Charlotte lo apreciará cuando se mayor. Del otro lado de la línea, Carlos respondió, tu madre habría estado muy orgullosa de ver a Charlotte con su tiara. Era lo más cerca que estarían de un reconocimiento mutuo. La furia de Camilla no se disipó de la noche a la mañana, pero el gesto de Carlos y, sobre todo, la abrumadora reacción pública que había dejado claro donde estaban las simpatias, la obligaron a una reflexión pragmática. Siguió un periodo de distinción fría. Semanas después, en un servicio religioso en la Catedral de San Pablo, las cámaras captaron un momento espontáneo. Charlotte, aburrida durante un himno, se volvió y le susurró algo a Camilla, sentada a su lado. Camilla, por un instante, bajo la guardia. Una sonrisa genuina,
Nota protocolo, apparicio en su rostro y respondió al oído de la niña. Luego, casi inconscientemente, ajustó suavemente el lazo en el pelo de Charlotte. El gesto, pequeño y humano, fue fotografiado y dio la vuelta al mundo. No era un abrazo, no era el final de una guerra, pero era una tregua, un reconocimiento tecido de que el futuro, encarnado en esa niña, tenía espacio para más de una historia, más de un legado. El palacio, al fin, pudo exhalar. La tormenta había pasado, dejando tras de sí cicatrices sutiles pero también una lección aprendida, que incluso detrás de las joyas más deslumbrantes, latent corazones susceptibles, y que la memoria de un fantasma puede ser tan poderosa como la voluntad de los vivos. La tiara de Diana volvió a su caja fuerte, pero su eco, y la furia que desató, cambiarían para siempre la dinámica de aquella familia, recordándoles que el pasado nunca está realmente muerto.